Greetings of the day, friends. We are discussing the moment of inertia of unsymmetrical and symmetrical built-up sections. In last two lectures, we are discussed the how to find out the moment of inertia of built-up sections, that is L sections and T sections. So in this lecture, we are discussing the numericals on built up section of inverted T section. So let us start from the first numericals. Calculate the moment of inertia of an inverted T section about its horizontal centroidal axis. Take the size of flange 100 mm by 30 mm and vertical wave 120 mm by 30 mm, comma overall depth 150 mm. So here given the inverted T sections, having inverted T section means its flange is at bottom sides and wave is vertical on top sides. In T sections we have seen the flange is on top side and wave is on bottom side. So inverted means reverse of that. So dimensions are given: width of flange 100 mm, thickness of flange 30 mm, and overall depth is 150 mm. Width of wave is 30 and depth of wave is 120 mm. So overall depth is 150 mm. So 150 minus thickness of flange 30. So depth of wave is 120 mm. To find the moment of inertia of horizontal centroidal axis. हॉरिझॉन्टल सेंट्रोइडल ॲक्सिसला आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करायचा इन्व्हर्टेड टी सेक्शनचा. ठीक आहे, तर डायमेन्शन गिवन डेटा लिहून घेतला. त्यानंतर स्टेप 2 सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बिल्टअप सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करताना आपण बघितलं सर्वात बेसिक स्टेप जी आहेत ती आहेत की बिल्टअप सेक्शनला डिव्हाइड करायचं नोन स्टँडर्ड जिओमेट्रिक सेक्शनमध्ये. जसं की या इन्व्हर्टेड टी सेक्शन्सला आपण फिगर बघू शकता तुम्ही नेक्स्ट स्लाइडमध्ये की इन्व्हर्टेड टी सेक्शनला आपण दोन रेक्टँगलमध्ये डिवाइड केलेत. रेक्टँगल 1 हा फ्लेंज घेतलाय आणि रेक्टँगल 2 हा वेब घेतलाय. सो विड्थ ऑफ फ्लेंज ऑलरेडी गिवन 100 mm, डेप्थ ऑफ फ्लेंज 30 mm. या फ्लेंजला रेक्टँगल 1 कन्सिडर केलेत. त्यानंतर वेब रेक्टँगल 2, विड्थ 30 mm अँड डेप्थ 120 mm. इथं फिगरमध्ये बघू शकता तुम्ही इन्व्हर्टेड टी सेक्शन्स हॅव्हिंग फ्लेंज ॲट बॉटम साइड्स. मार्क ॲज फ्लेंज ॲज रेक्टँगल 1 अँड वेब ॲज रेक्टँगल 2. देन मार्क इट्स centroid of rectangle 1 G1 and centroid of rectangle 2 is G2. The horizontal axis passing through CG of rectangle 1 is denoted by x1 axis, and the horizontal centroidal axis of rectangle 2 is denoted by x2 axis, and the horizontal centroidal axis of a T section is passing through CG of a T section G, and axis is denoted by xx axis. Width of flange is 100 mm, depth of flange is 30 mm. You can see in the figure. Depth of wave is 120 and width of wave is 30 mm. So y axis of T sections and y axis of rectangle 1 and 2 is overlapping to each other. Means what? The given T section is symmetrical about the y sections, y axis, symmetrical about the y axis. In last lecture we have already seen this. When the section is symmetric about y axis, its x bar is directly total width of a section divided by 2. So x bar is directly, we can find the total width by 2. Total width is 100 mm, so x bar is 100 by 2 50 mm. Or we can find the x bar by using the standard formula we have already discussed in centroid chapter of mechanics.
So a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2, or y bar is a1 y1 plus a2 y2 upon 2. So here, to find out the moment of inertia of horizontal centroidal axis of t sections, we find the x bar and y bar of these inverted t sections. So consider horizontal axis at the bottom of the section is OA and vertical is left of that section is OB, and find out the x bar and y bar. So next step number 3 is to find the x bar and y bar with respect to OB and OA axis. So A1 is the area of rectangle 1, it's B into D, 100 into 30 is 3000 mm square. A2 is the area of rectangle 2, A2 is B into D, so B is 30 into depth of wave is 120, so 3600 mm square. X bar is distance of the CG of inverted T section from OB, means from vertical OB axis to CG of a T sections, inverted T sections. So formula is a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2, or we can find directly the given section is symmetrical about y axis, so x bar is total width by 2. So one of the step you can use. So a1 is distance of centroid of rectangle 1 from OB axis. So CG of rectangle is denoted by g1. So distance of g1 from the OB is total width by 2. Total width of rectangle 1 is 100. So 100 by 2 is 50 mm. Y1 is distance of the CG of rectangle 1 from the OA axis. So total depth of rectangle 1 is 30 mm. So y1 is total depth by 2 of rectangle 1. So 30 by 2 is 15 mm. Here in figure we can see the separate, this rectangle of 1 is draw this separately, and here the rectangle 2 is draw separately with respect to that OA and OB positions. x2 is distance of the CG of a rectangle 2, that is g2 from left side. तर rectangle 2 च्या CG पर्यंतचं डिस्टन्स फ्रॉम OB ॲक्सिस किती असणार आहे, त्या वेब पर्यंतचं डिस्टन्स प्लस टोटल विड्थ ऑफ वेब बाय 2. जसं की रेक्टँगल 1 मध्ये आपण बघितलं, इथं बघू शकतो OB पासून डिस्टन्स किती आहे CGचं, टोटल विड्थ ऑफ रेक्टँगल 1 बाय 2. परंतु या केसेसमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर रेक्टँगल 2 हा OB पासून काही डिस्टन्स वरती प्लेस आहे. ते डिस्टन्स किती आहेत ते कसं फाइंड आउट करणार आपण, मग टोटल विड्थ वाय ॲक्सिसच्या सेंटर पर्यंतचं डिस्टन्स किती आहे, टोटल विड्थ ऑफ सेक्शन बाय 2 म्हणजेच 100 बाय 2. ओके, 100 बाय 2 इज 50. वाय ॲक्सिस पर्यंतचं डिस्टन्स झाले 50. मग आपल्याला पाहिजेत वेबच्या सेंटर पर्यंतचं डिस्टन्स, वेबच्या साईड पर्यंतचं डिस्टन्स OBच्या ॲक्सिस पासनं. तर मग तो 50 आला वाय पर्यंतचं, 50 मायनस हा हाफ ऑफ वेब म्हणजे किती आला 35. 30 बाय 2 15, तो 50 मायनस 15 इज 35. सो डिस्टन्स ऑफ x2 म्हणजेच किती पाहिजेत आपल्या OB पासून, तर वाय म्हणजे रेक्टँगल 2च्या सेंटरपर्यंतचं डिस्टन्स म्हणजेच 35 प्लस 30 बाय 2 किती आलं 50 mm. इथं जर बघितलं तुम्ही x2 आणि x1 हा दोघं सेम येतोय. काय येतोय सेम, 50-50 mm आला आहेत. काय येतोय, कारण की गिवन सेक्शन हा सिमेट्रिक अबाउट वाय ॲक्सिस आहे, त्यामुळं हा x1 आणि x2 सेम येतोय 50-50. जसं की तुम्ही तुम्हाला सांगितलं स्टार्टिंगला की जर सेक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाय ॲक्सिस असेल तर याचा एक्स बार डायरेक्ट तुम्ही टोटल विड्थ बाय 2 म्हणजे 100 बाय 2 50 mm लिहू शकता, किंवा असंही फाइंड आउट करू शकता. y2 डिस्टन्स ऑफ रेक्टँगल 2 फ्रॉम बेस OA. मग आता बेस रेक्टँगल 2च्या CG पर्यंतचं डिस्टन्स बॉटमपासून फाइंड आउट करायचं. ऑलरेडी फ्लेनची डेप्थ किती आहे 30 प्लस टोटल डेप्थ ऑफ वेब बाय 2, तो 120 बाय 2.
प्लस 30 किती झाला तो 90 mm y2. एक्स बार फाइंड आउट करू शकतो आपण फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करा a1 x1 प्लस a2 x2 आपण a1 प्लस a1 फाइंड आउट केलं तर आपण 3000 इंटू x1 50 प्लस 3600 इंटू 50 आपण 3000 प्लस 3600. सो एक्स बार इज 50 mm. डायरेक्टली पण फाइंड आउट करू शकतात किंवा फॉर्म्युल्यानं पण करू शकतात. त्यानंतर वाय बार a1 y1 प्लस a2 y2 आपण a1 प्लस a2. सो व्हॅल्यू पुटअप करा. वाय बार भेटला आपल्याला 55.90. एक्स बार आणि वाय बार हे काय झालेत हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स ऑफ CG ऑफ इन्व्हर्टेड टी सेक्शन्स. ओके. नंतर स्टेप नंबर 3 टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इन्व्हर्टेड टी सेक्शन अबाउट horizontal centroidal axis means about IXX. So in figure we can see the inverted T sections. XX axis and YY axis is passing through G means centroid of T sections, and x1 axis is passing through CG of rectangle 1 and x2 axis is passing through CG of rectangle 2. We have to find out the moment of inertia of these two rectangles about the XX axis of T sections, inverted T sections. So by using parallel axis theorem we can find this moment of inertia of these two rectangles about the XX axis. So reference axis is XX axis and CG axis is CG of rectangle 1 axis is x1 x1, CG of rectangle 2 axis is x2 x2 axis. So we know the parallel axis theorem. IAB is equal to IG plus A1 H1 square. So IAB is moment of inertia of reference axis. So in this figure or in this problem our reference axis is XX and the centroidal axis is x1 x1 and x2 x2 for rectangle 1 and rectangle 2 respectively. A1 area is area of rectangle 1 and 2 and h is distance between reference axis and centroidal axis. So for rectangle 1 the h1 is distance between x1 axis and xx axis, so is h1. So we can find these two distance. We know y bar is 55.90. त्या y बार मधनं जर आपण y1 जर मायनस केला तर आपल्याला x ॲक्सिस आणि x1 ॲक्सिस मधला डिस्टन्स भेटेल. बरोबर आहे. फिगरमध्ये बघू शकतात तुम्ही. मग h1 इज इक्वल टू y बार मायनस y1. सो h1 आला 40.90. तसंच आपल्याला जर x2 ॲक्सिस आणि xx ॲक्सिस मधलं डिस्टन्स जर फाइंड आउट करायचं असेल तर तो आपला असेल h2 आणि h2 कसं फाइंड आउट करू शकतो आपण जर y2 मधनं y बार मायनस केला तर आपल्याला भेटेल h2. सो इन डिटेलमध्ये बघूया स्टेप बाय स्टेप. तो आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचं आहे हॉरिझॉन्टल सेंट्रोइडल ॲक्सिस ऑफ इन्व्हर्टेड डिसेक्शनसाठी. त्यासाठी काय केलं आपण दोघं रेक्टँगलचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाची ॲडिशन केली. सो IXX1 प्लस IXX2 म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँगल 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँगल 2 अबाउट CG ऑफ इन्व्हर्टेड टी सेक्शन्स. So by using parallel axis theorem IXX1 is equal to म्हणजेच moment of inertia of rectangle 1 is equal to IG1 plus A1 H1 square. IG1 म्हणजे moment of inertia of rectangle 1 about centroid of that rectangle. So means about x1 axis. A1 is area of rectangle 1 and H1 is distance between xx axis and x1 axis. This H1. So Ig1 is equal to B1 D1 cube by 12. B is 100, D is 30 cube by 12. So
Moment of inertia of rectangle 1 about centroidal axis of rectangle 1 is 225 into 10 to the power 3 mm power 4. Area is 3000 mm square. H1 distance between x1 and x axis in figure we can see. So H1 is y bar minus y1, so 40.9. So moment of inertia of rectangle 1 about centroid of inverted dissection is 5.243 into 10 to the power 6 mm power 4. Now the moment of inertia of rectangle 2 about CG of inverted dissection is Ig2 plus A2H2 square. Ig2 is B2 into D2 cube by 12. So 30 into 120 cube by 12 is 4.32 into 10 to the power 6 mm power 4 is moment of inertia of rectangle 2 about centroid of rectangle 2. A2 is area of rectangle 2, 3600 mm square. H2 is distance between x2 axis and x axis. So H2 is y2 minus y bar. So H2 is 34.10 mm. Now moment of inertia of rectangle 2 about CG of inverted dissection is 8.506 into 10 to the power 6 mm power 4. So total moment of inertia about CG of dissection is Ixx1 plus Ixx2. Put out the values of Ixx1 and Ixx2. Summation of it, we will get moment of inertia of inverted dissections about horizontal centroidal axis 13.749 into 10 to the power 6 mm power 4. सो इथपर्यंत तुम्हाला विंटर 18ला 4 मार्क्ससाठी विचारलेला होता हा प्रॉब्लेम टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इन्व्हर्टेड डिसेक्शन अबाउट हॉरिझॉन्टल सेंट्रॉइडल ॲक्सिस. एकदम इझी, काहीच नाही. सेक्शनला डिवाइड करायचे आहेत, सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचे आहेत अबाउट सेंट्रॉइड आणि अबाउट सी जी ऑफ डिसेक्शन्स फाइंड आउट केला आणि दोघांची समेशन केली. त्यानंतर बघूयात मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हर्टिकल सेंट्रोइडल ॲक्सिस. विचारलेलं नाही आहेत पण एक बेटर अंडरस्टँडिंगसाठी बघूयात. स्टेप नंबर 4 टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इन्व्हर्टेड डिसेक्शन्स अबाउट सेंट्रोइडल वाय वाय ॲक्सिस. सो सेम वे Iyy is equal to Iyy1 plus Iyy2. Iyy is moment of inertia of inverted dissections about centroid G. Iyy1 is moment of inertia of rectangle 1 about centroidal axis of inverted dissections, and same way Iyy is moment of inertia of rectangle 2 about centroidal axis of inverted dissection. So by using parallel axis theorem, Iyy1 is equal to Ig1 plus A1H1 square. So Ig1 is D1 B1 cube by 12, D is 30, B is 100 by 12, 2.5 into 10 to the power 6 is moment of inertia of rectangle 1 about centroidal axis. A1 is area of rectangle 1, H1 is distance of a CG of rectangle 1 and CG of dissections. So in figure we have already seen the vertical axis of rectangle 1 and vertical axis of inverted dissection is coincides, means the distance between these two axes is 0. So in figure we have already find out the x1 and x bar. So these two values are equal. So x bar is 50 and x1 is also 50. So h1 is 50 minus 50 is 0 because inverted dissection is symmetric about y axis. We can directly write the given T-section is symmetrical about y axis. So moment of inertia of centroid of rectangle 1 and moment of inertia of any reference axis is equal to. So moment of inertia of rectangle 1 about
YY axis of inverted T section is 2.5 into 10 to the power 6 mm power 4. Or we can find out the putting this value into the equations. So Ig1 is 2.5 into 10 to the power 6 plus area is 3000 into H is 0. So this, after this plus sign, the terms will be 0 because it multiply by 0. So 2.5 into 10 to the power 6 is moment of inertia of rectangle 1. Then for rectangle 2, Iy by 2 is I2 plus A2 H2 square. So in this also the H2 is 0. So moment of inertia of rectangle 2 about centroidal axis is 270 into 10 to the power 3 mm power 4. So total moment of inertia about vertical axis of inverted dissection is Iy1 plus Iy2. So 2.77 into 10 to the power 6 mm power 4 is moment of inertia of inverted dissections about the vertical centroidal axis. So in this way we can find the moment of inertia of any built up sections about the CG or any reference axis. So this is the numericals on inverted T sections or built up sections. In next lecture we discuss the numericals on unequal I sections. Okay, thank you.